Sa tanang pasalamat pasidungog among Diyos na ikaw ang Ginoo na makahimong labaw pa sa mga ginamuna ginapangayo. Daghang salamat sa imong pagpahiluna sa mga pulong nga napugas sa matambong na bahin sa mga kasing-kasing nga may mudala ka namo nga kayo diha sa baybayon sa kalampusan o kadahugan. Because you are the God that has a plan for us, plan to prosper us, not to harm, but you are a God that gives us the hope and a future. Salamat na ikaw na ipanalangin sa imong servisyo karon sa pagpapaulit kaning Ginoo. Uming laing simana na usab ng atubang magdalang salamat na ikaw ang Ginoo na kanunay, the Jehovah Jireh, the Lord our provider, the Jehovah Shammah, the Lord is always present. And you are the Jehovah Ra, the Lord our shepherd. And you are the Jehovah Chikino, the Lord our righteousness, na kanunay nagpahiluna. Salamat, Lord, sa mga bulhatoryong ipiyal ka namo, lalo sa mga simana. O salamat, Lord God. It's our prayer, Father God, to our speaker, tomorrow will be his flight. Thank you for divine protection be upon him as he also go back here to have another appointment for our mission. We thank you, Lord God. You are the God that is able to do exceedingly abundantly in all we think or we ask. Salamat sa iyong syudad that the fulfillment of the prophecy will come to us at our province. Thank you, Lord God. It is done. The vision 2030 will become like Switzerland and Singapore. It will come to pass in the name of Jesus. No devil from the enemy which is able to hinder. Because whatever plans of the enemy, we cancel it in the name of Jesus. And we decree and declare for the fulfillment of it. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang grasya sa Ginoo, ang masamahan o mag-ambit sa mga Espiritu, mag-uban ka ng tanan, ikan karon sa walay kalabusan. Amen. Amen.